Happy weekend mabibi na mabwana popote mulipo. Karibu ni wadokezee yale ambayo yameweza kujiri. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Mahakama ya rufaa ukipenda Court of Appeal imeweza kumwambia Bwana William Samoei Ruto na wafanyakazi wake wateule ambao baada hawajaweza kuingia kazini kwamba mnafaa kuheshimu uamuzi ambao ulikuwa umetolewa hapo awali, uamuzi ambao ulitolewa na High Court kwamba vyeo vya CAS ama ukipenda Chief Administrative Secretaries they are unconstitutional. Bwana Ruto alikuwa amewateua CAS 51 kinyume na katiba ya Kenya. Na ndiposa sasa hivi mahakama imeweza kumwambia kwamba rufaa yako ambayo mlikuwa mumeikata ili kuweza kuchallenge uamuzi ambao ulikuwa umetolewa hapo awali haitaweza kufanya tuweze kubadilisha msimamo wa High Court, msimamo wa High Court. Karibu nikuelezee mingi tena zaidi. Mbona mahakama imeweza kutupilia mbali kesi ambayo ama ukipenda rufaa ambayo ilikuwa imefikishwa mahakamani na William Samoei Ruto akiwa amewasukuma akina Dennis Itumbi pamoja na watu wengine waweze kufikisha kesi mahakamani. Hii ni baada ya mahakama ya High Court hapo awali mwezi wa 6 kuzika kwenye kaburi la sahau vyeo vya CAS, mawaziri wasaidizi. Tafadhali na kukaribisha vile na kurudishia ni asante kwa support ambayo mnazidi kutupea. Vile wacha ni wakaribishe wale ambao ni wageni hapa. Jisi kwamba mko nyumbani. Tafadhali kama haujaweza kupiga subscription, chukua sekunde yako 1-2, piga subscription, like video, alafu uweze kuishia kuelekea kwa watu wengi ama kuelekea kwa groups zako ambazo uko nazo, waweze kujua ujumbe ambao umeweza kutoka kwenye Court of Appeal ama ukipenda mahakama ya rufaa. Na nielewe mtazamaji wangu, kipindi ambapo natusemeza tuambie ni ambalo ulipo. Kama uko +254 ningependa kuweza kujua mkoa wako. Kama uko nje ya taifa la Kenya, bila shaka itakuwa ni vizuri kabisa iwapo utaweza kutujuza taifa ambalo ulipo unapozidi kutafutia familia yako unga. Jinsi ambavyo unaona hapo hivyo, chapisho hili liliweza kutolewa na The Standard hapa nchini, The Standard Media, wakatuambia kwamba Court of Appeal declines to suspend orders declaring appointment of Chief Administrative Secretaries unconstitutional. Application filed by nominees led by blogger Dennis Itumbi. Ukiona tu Dennis Itumbi amefikisha kesi mahakamani, jua ni William Ruto aliweza kumsukuma, sababu wale watu wanakaa pamoja. So kwa lugha nyepesi, kwa sababu kizungu ambacho kimeweza kutumika hapa ni kigumu, lakini kwa lugha nyepesi ndio maana niko hapa kuweza kukuelezea. Wanasema eti kwamba mahakama ya rufaa Court of Appeal imeweza kukataa kutupilia mbali uamuzi ambao ulikuwa umetolewa hapo awali na High Court kwamba vyeo vya CAS, Chief Administrative Secretaries kwa lugha ya Kiswahili, mawaziri wasaidizi, kwamba vyeo vile vilikuwa unconstitutional. Kesi hii ilikuwa imefikishwa mahakamani naye Dennis Itumbi wakiwa wanashirikiana na watu wengine, ambapo walikuwa wanaomba mahakama ya rufaa, tafadhali tuone huruma tuweze kuingia kazini. Taifa liko msoto, lakini watu wanazidi kuundiwa nafasi. Na nielewa, taifa liko msoto kwa sababu I think Ministry of Finance hapa nchini waliweza kutuambia kwamba taifa liko msoto, hawana hela zozote. Ndio maana hata pesa za CDF hamna, pesa za wabunge kuweza kupewa kama vile maseneta angalau kuweza kuservice, kuwalipa mishahara wale wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika afisi zao, pesa hizo hakuna. Eti kwamba taifa liko msoto. Na sasa hivi wanapigania vyeo hivi viweze kurejeshwa. Sasa kama taifa liko msoto, kama taifa liko msoto, pesa zitatoka wapi waweze kulipa hawa CAS? Tusemezane ukweli hapa hivi, tunasemezana. Kama sasa hivi taifa wako msoto, watatoa wapi zenye watakuja kulipa CAS? Na kwa uzuri
ama kwa kitu kizuri, kitu ambacho nimeweza kugundua, mahakama sasa hivi wameanza kuamuka kutoka mahala ambapo walikuwa wamelala. Wameanza kuamuka kutoka mahala ambapo walikuwa wamelala. Kwa sababu kuanzia mwaka jana tume ya mahakama ilikuwa imetekwa nyara kidogo, lakini sasa hivi inaonekana wameamua wacha wawatetee wananchi, kwa sababu vyeo hivi vikiongezwa kwenye payroll ya serikali, mwananchi ndiye anaenda kugharamika. Ataenda kulipa ushuru mwingi, badala ushuru ule uweze kuchukuliwa na uweze kufanya kazi ambayo inafaa. Na nielewe mtazamaji wangu. Court of Appeal on Thursday declined to suspend orders declaring the appointment of Chief Administrative Secretaries CAS position unconstitutional. This follows the application filed by nominees led by Attorney General and the digital strategist Dennis Itumbi, seeking to revert the initial decision. Na nielewa, the appellate court in its ruling noted the petitioners had failed to demonstrate the effects that Kenyans might face in the case where the appointment of the 50 CAS is delayed. Unajua, the appellate court in its ruling noted the petitioners had failed to demonstrate the effects that Kenyans might face in the case where the appointment of the 50 CAS is delayed. Unajua, umeweza kuelewa kesi hii ilikuwa imefikishwa mahakamani naye Attorney General ambaye ni Justin Muturi. Tunaelewa Attorney General ni Justin Muturi pamoja na Dennis Itumbi, ili kuweza kuoverturn, kutupilia mbali ule uamuzi wa awali wa mahakama. Lakini sasa mahakama hii wanatuambia kwamba kitu ambacho kimeweza kuwafanya wakatupilia mbali kesi hii yake Dennis Itumbi pamoja na Attorney General bwana Justin Muturi. Mahakama hii wanatuambia kwamba wale ambao wale walalamikaji sasa, Dennis Itumbi na Justin Muturi, walikosa kuelezea mahakama ni jinsi gani Wakenya watakuja kukosa faida iwapo wale CAS watakosa kuruhusiwa waingie kazini. Kwa sababu sote tunaelewa kwamba Dennis Itumbi na Justin Muturi walikuwa wamefikisha kesi mahakamani wakisema kwamba iwapo hawa CAS hawataweza kuruhusiwa kuingia kazini, Wakenya ndio wataumia. Sasa mahakama ikawauliza, mnataka kuongeza vyeo hivi ambavyo viko kwa katiba. Now, we want you to elaborate for us, Wakenya wataenda kuumia kivipi iwapo hawa CAS hatutaweza kuwaruhusu waingie kazini. Wakashindwa kusema kwa sababu wanajua Wakenya ndio wataenda kuumia, na mahakama ikaweza kusema kwamba hakuna kitu ambacho tutaweza kuoverturn na jinsi ambavyo mahakama ya awali ilikuwa imesema kwamba vyo vile ni unconstitutional. According to the state lawyer, the appointments were done at the right time and met the statutory framework required for the appointment of the state. Meanwhile, Dennis Itumbi, through lawyer Andrian Kamoto, admitted that Kenyans would greatly benefit if the High Court's decision is dismissed, further maintaining that the office of the CAS was constitutionally established. According to Itumbi, the High Court had done decisive to the 50 CAS, noting that they had been denied their right to designate services to Kenyans and further an opportunity to earn through their position. Unaona mtazamaji wangu, licha kwamba Kimani Ichung'wah sasa hivi amekwisha fikisha bill kwenye bunge la kitaifa eti kwamba waweza kupitisha hivi vyeo vya CAS viwe kwenye katiba ya sasa hivi, mahakama bado inazidi kushikilia ule msimamo kwamba vyeo vya CAS it's unconstitutional, vitakuja kufanya Wakenya kulipa ushuru mwingi, hata kana kwamba watakuwa wanalipa ule ushuru ambao wamekuwa wakilipa tangia William Ruto alipoweza kuingia mamlakani. Utakuta kwamba baadhi ya pesa ambazo zingeweza kufanya kazi maalum zitakuwa zinaelekezwa kuelekea kwa hawa CAS ili kuweza kuhakikisha kwamba wanalipwa mishahara yao kila mwezi.
Na nielewe mtazamaji wangu. So walishindwa kujitetea jinsi ambavyo hawa CAS mawaziri wasaidizi watakuja kuwafanyia Wakenya kazi. Kwa sababu walikuwa wametuambia sasa Wakenya wataumia. Wakaambiwa okay, basi mnasema kama Wakenya wataumia, tuambie jinsi ambavyo Wakenya wataumia. Na ukitaka kujua kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza haina agenda yoyote isipokuwa tu kuunda nafasi za ajira, mtu ambaye anaitwa Ndindi Nyoro alipokuwa upande wa Kikuyu, upande wa Mlima Kenya, aliweza kusema kwamba eti Wakenya wataenda kukosa kupata ila agenda ya Kenya Kwanza iwapo hawa CAS mawaziri wasaidizi hawataweza kuruhusiwa kuingia kazini. In short, wanasema kwamba these CAS should be allowed to work so that wataweza kutimiza zile ahadi za kampeni. Hawa host workers, mtazamaji wangu, watakuja kusaidia uchumi wa Kenya kukua kivipi? Kwa sababu jinsi ambavyo unasikia ni kwamba we need CAS to deliver our agenda, Ndindi Nyoro says. Sasa hawa CAS watakuja kusaidia kivipi ili serikali iweze kutimiza agenda yao? Agenda kama vile kuweza kuunda kazi kwa vijana. Hiyo ndio agenda waliweza kutuambia. Agenda kama vile kuweza kuhakikisha kwamba vijana wa bodaboda wanafaidika. So katika ule uteuzi wa hawa mawaziri wasaidizi CAS, uliweza kuona kijana wa bodaboda pale? Uliweza kuona mama mboga pale? Mbona basi wanatuambia kwamba wanataka kutimiza agenda yao ya kampeni? Kiharu Member of Parliament MP Ndindi Nyoro has defended the appointment of Chief Administrative Secretaries CAS by President William Samoei Ruto, saying they are needed to deliver the Kenya Kwanza agenda. Speaking in an interview with NTV on Thursday night, December 7th, Nyoro said the CAS position, which was recently stopped by the High Court for being unconstitutional, was necessary for the government to deliver there effectively. The MP defended President William Samoei Ruto's appointment of more than 50 CAS, saying that they would define government priorities and promote the implementation of programs. So let me ask you, Maina, hii serikali don't expect anything other than kutetea William Samoei Ruto ameweza kufanya hili vizuri, kusema kwamba aliweza kufanya hili vizuri. So kama hichi kitu ambacho kiliweza kukataliwa na mahakama kwamba ni it's unconstitutional, wanatuambia kwamba eti kwamba bwana William Samoei Ruto aliweza kufuata kanuni ambazo zinahitajika kuweza kuunda nafasi ile. Sasa mtazamaji wangu, nani basi atakuja kuwatetea Wakenya iwapo serikali yenyewe itaamua kusema kwamba bwana William Samoei Ruto aliweza kuunda ile nafasi ya ajira kwa nafasi, yani kwa njia ambayo inafaa? Kitu hichi kimeweza kuwakera Wakenya wengi, kitu hichi kimeweza kuwakera viongozi wengi. Kiongozi kama vile Babu Owino anatuambia kwamba pesa kama hizi ambazo zitakuja kulipwa hawa CAS kwa kila mwezi zingetumika kuweza kuunda nafasi 460,000 job opportunities hapa nchini, zile nafasi ambazo bwana William Samoei Ruto amekuwa akiimba kwamba nitawaundia Wakenya ajira, nitawafanyia hivi na hivi na hivi. Na nielewe mtazamaji wangu, kwa sababu bwana Ruto ndiye amekuwa mstari wa mbele kusema kwamba vijana waundiwe kazi. Sasa vijana wataundiwaje kazi kipindi ambapo anaendelea kuweka kina mama mboga? Na ndio baana Baba Owino akaweza kutuambia kwamba salaries meant for Ruto's CAS can employ over 460,000 youths at 10,000 shillings per month. Ruto must wake up and stop these silly jokes of creating more position after fighting for a BBI spiritedly. Kizungu kigumu. Ningependa uweze kumsikia jinsi ambavyo Babu Owino anatema madini yake, kwa sababu ashatuambia kwamba iwapo bwana William Ruto angeweza kuunda nafasi, hata kama uchumi umeweza kuharibika, lakini aweza kuwapea vijana 10,000 kila mmoja. Hizi pesa ambazo angewalipe hawa CAS 50 ange create job opportunities ambazo ni 460.
Ningependa uweze kumsikiliza Babu Owino akitema madini yake. According to what the court stated about the introduction of the Chief Administrative Secretary, is that the position of the High Court was that the CAS was not anchored in law. It wasn't enshrined in the Constitution. Therefore, it was unconstitutional. Many months later, coming back to reintroduce this position, a position that was fought by the current regime during the campaigns when we were fighting for the introduction of the BBI, that the position that the BBI document was going to create several positions and therefore for specific individuals in the society, and therefore a high wage bill for the government. So I think introduction of the CAS is going to introduce a high wage bill in a country that is languishing in abject poverty on a daily basis. The government says that there is no money. Where are we going to get the money to fund these offices? I want to do a small calculation with you, and it is a very factual calculation that we have a total of 50 CAS, each earning 780,000 Kenya shillings plus other allowances, totaling to 1 million Kenya shillings. If you do 50 by 1 million is 50 million. You do by 12 months, in a year, the CS are going to earn 600 million Kenya shillings. What can 600 million Kenya shillings do to other youth? If you take 600 million Kenya shillings, you divide by 12 further, you will get 50 million Kenya shillings. That 50 million Kenya shillings, assuming a youth in Kenya is going to be given only 10,000 Kenya shillings a month, if that youth works, if you divide 50 million by 10,000, you are going to get 5,000 youth. So we can get 5,000 youth from Kirinyaga, or from Nakuru County, or from Embakasi's constituency, equally distributed among different constituencies, which means that instead of employing only 50 CSS at 50 million Kenya shillings in a month, we can employ 5,000 youth across the country at 10,000 Kenya shillings. Now, take another month that the budget of the office of the CAS is going to be 1 billion per year. That is as per the projections that we made during the last time they were going to be appointed. So 1 billion times 50 of them gets you 50 billion per year. Now reduce it per month. Divide 50 billion by only 12 months, you will get 4.166 billion per month Kenya shillings. Assuming again that one youth is only going to be paid 10,000 Kenya shillings just to afford a basic need, which is just food on a daily basis and probably a rent of 3,000 if a youth is staying in Jacaranda, Soweto, Embakasi's constituency, and only the normal transport and normal running of a family. So you take 4.166 billion, divide by 10,000 Kenya shillings. You will get 416,600 youth across the nation that can be employed. So do we waste the opportunity of 416,000 youth across the nation only to employ 50 CAS? So such frivolous thinking, such fickle thinking, such irresolute thinking from the majority leader is further going to kill the hope of this nation and the youth of this nation. I therefore plead, and it is my prayer with the panelists, the honorable members, to jump on the side of the people. There's a time that you have to leave the principal because the principal is doing a mistake. The moment the principal is doing a mistake, Honorable was elected, and Honorable Ngujiri knows very well where this country came from. They fought for this country, he's fought for so many things in this country. He knows the joblessness, the hopelessness in our society. Well, thank you. Thank you so much, Honorable. Umeweza kusikia maneno ya busara kabisa kutoka kwake Mheshimiwa Babu Owino. Ametupigia sabati hapa hivi kali tena zaidi, nadhani kwamba ulikuwa unafuatilia. Umeweza kuona jinsi ambavyo serikali itaenda kuwaste pesa. Pesa ambazo zingeweza kucreate job opportunities kwa vijana. Only in the name it kwamba wanataka kuunda nafasi za CAS.
lakini mahakama ya rufaa imeweza kuambia kwamba tunasimama na ule uamuzi ambao uliweza kutolewa hapo awali na mahakama ya juu. Mtazamaji wangu, wazo lako ni lipi baada ya Court of Appeal, ama ukipenda kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, mahakama ya rufaa kuweza kukataa kutupilia mbali uamuzi ambao ulikuwa umetolewa hapo awali na mahakama ya juu kwamba vyeo vya CAS ni unconstitutional? Katika ushahidi ambao serikali iliweza kufikisha mahakamani, walikuwa nasema eti kwamba Wakenya wataumia iwapo CAS hawataweza kuruhusiwa kuingia kazini. Wakaambiwa waweze kudemonstrate jinsi ambavyo Wakenya wataumia, wakashindwa. Kwa sababu that thing it's going now kuenda kuharibu constitution, wakashindwa jinsi ambavyo watajitetea. Tumeweza kuona Ndindi Nyoro anatuambia kwamba eti kwamba they need those 50 CAS so that they can deliver their agenda. They can deliver their agenda, Kenya Kwanza agenda. Babu Wina ameweza kutupigia sapu vizuri, akatuambia kwamba serikali itachafua pesa. Wazo lako ni lipi? Nadhani uliweza kufuatilia mazungumzo ya Babu. Wazo lako ni lipi? Sema nasi, narejea na mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali usiondoke bila ya kupiga subscription, manake subscription yako moja itakuwa imetusaidia ili kuweza kuhakikisha kwamba tunasonga mbele kama kituo cha Kenyan Media.